can never lose your way. You're the truth and life. It's not possible for you to lie. During a Sunday service at Emmanuel Word Ministry on the 14th of November 2021, Prophet V.W Hlatshwayo spoke about how God's nature is armed against humanity. In the prophecies, he stated that the ground would open up. He further stated that true intercessors would be needed to intercede for the world. Let's listen to what he said. I'm telling you, in nature ihlomile against abantu. Yes, in nature isazwenza okukhulu ukubulala abantu ngoba siyayiprovoke inature yaphila and ayikhohle ukuthi siyenzeni ngale covid. Kusazovuleka imihlaba, kusazovuleka isikulu kabi. That's why nabantu abakhe intabeni basazothuka. In nature ngikhuluma ngenature le uhlele kuyo manje engavula umhlaba anytime. And ama intercessors fana Thixo shap asezulwini. Lawa sakhula manje nawazingela. Bengikhala last week ngithi Jesu ngicomplain kwaza yazi kuyaphetha kuzophetha yazi mina sithandazeni mina kufuneka manje ama prayer ama intercessor wempela mina kuthandazwe manje kukhulu kunengozi enkulu ezayo. Umhlaba from now uyophila isikhathi esiningi abusafara life. Beka umoya manje check umoya uvuka isikhaleni. Umhlaba ungavuleka anytime. And izwi liyiprofesi. Uma ingane maka interpret let's check be aware. Pray. 1 or 2. And izwi lesithatha lisimukise ku vision entweni ezwenzakala. Atibheka phansi komhlaba ubheke deep bheka khuphuka in. Mobheka umhlaba uvuleka kuphuma isilwane siye somoya sikhuphuka bishu and bangaka abahlele phezulu kwaleni kulo mhlaba loyo ayisivuleka bangaka abawelayo esiphuma siya phezulu. Prophets and prophecies did not die out with the Old Testament. God still uses suitable men in our generation, man after his own heart. The Lord is still watching.